Director, LUTHA Traditional Healers Association. Enkulaakulana mu buwangwa n'ennono enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Ekibuuzo kiikyo. Enkulaakulana mu buwangwa n'ennono ereeseewo enkyukakyuka mu mbeera z'obudde. Biibyo akayimanoza mukawulidde awo kagambye ennyanja y'ekalaale tebulwa jjengo ne bweteeka tebulwa jjengo. Ne mu Amerika mulimu ejjo. Yeah, hello everyone. Like we've been advertising, I greet you. Mwenna mbabuuzaako bannaye nsanyukidde nnyo okuba nti tusobola okubeera ffenna olwaleero nga bwe twali twategeka nga 27 January 2021. Nze ayogerako nammwe nze Kasagazi Bruno nga nkola nga General Secretary wa LUTHA Traditional Healers Association, naye ng'obudde buno nkoze nga speaker ayanjula presentation eno mpozi mu kinyaanyimbe. Hello everyone, you are all welcome at LUTHA Traditional Healers Association YouTube channel. We thank you for joining us always and to learn. My name is Kasagazi Bruno and I present to you as a General Secretary of the LUTHA Traditional Healers Association, and right now I am acting as the speaker of this association. Kakati bannaye nga muwulidde vidiyo eyo weetandise, vidiyo eyo tugenda kwogera ku mulamwa ogugamba nti enkulaakulana ereeseewo enkyukakyuka. Enkulaakulana mu buwangwa n'ennono ereeseewo enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Buli omu kye yeebuuza obudde buno, eyalibadde wano, eyalibadde mu nsi ezitwetoolodde, eyalibadde ebweru wa Africa nga Europe, ensi eziri mu Europe, ensi eziri mu US, ensi eziri mu Asia, buli omu kye yeebuuza naye tuzze olwalo tukimiringule. Pozzi mu kinyaanyimbe nga nzirayokko katono. As we introduced to you the video that opened our session today, it was all about, we are going to follow a topic that goes, has globalization of culture and norms impacted climate change? That's what everyone is asking here in Uganda. That's what everyone around Uganda, here from Africa, here from Europe and other continents like America, like Asia, that's what everyone is asking him or herself, that can traditional healers have a comment on climate change? What could their impact be towards the fighting of the climate change impacts? Kakati mikwano gyange, olwaleero tugenda kubanjulira oba ngenda kubanjulira omukugu waffe bulijjo, director wa LUTHA Traditional Healers Association, omukulu oba director wa LUTHA Traditional Healers Association, osobola okumuyita omwami wa Kabaka naye nga ekikulu ennyo awo mu bufunze ye omwebuuzaako oba osobola okumuyita consultant Mwonge Hassan mu mbeera ez'ebyennono n'obuwangwa. Okuzzaako mu kinyaanyimbe, mpozi olwaleero, as LUTHA Traditional Healers Association, we are going to introduce to you our beloved director, who is consultant
who is Consultant Mwange Hassan, sorry, who is Consultant Mwange Hassan, and he is a man of king because he was chosen by the king to serve him in items or things concerning traditional healing in this area. Kale nno n'olwekyo tugenda kugezaako nnyo olwaleero tugenda kugezaako nnyo okutunuulira ensonga ssemasonga eya enkyukakyuka y'obudde erumizza ba presidents, erumizza ensi omutwe, erumizza amawanga mangi omutwe kubanga abangi bakiraba nti climate ekyuse nnyo naye ate mu nkyukakyuka yaayo egenda kuleeta ebizibu bingi nnyo naddala eri abaana baffe naffe obudde buno bwe tulimu kubanga si kirungi okuba nti ekyusekyuse naye ate ekyusekyuse mu mbeera mbi. So we are going to talk about a topic about climate that has been hitting all around. It has been creating saga to very many big people because climate change is really impacting the world in so many as we saw and we are still seeing in the conferences that have been held by the top leaders of the world. Kale nno n'olwekyo leero awo we tugenda okutandikira naye mu bufunze waliwo omuntu eyali ebuuzizza nti vidiyo eno esoose ng'ennyumidde nnyo nyinza kugisanga wa ssebo mukama wange oba nnyabo mukama wange. Vidiyo eyo ogenda kusobola okugisanga ku page yaffe yennyini eya YouTube LUTHA 2006 kweri, ate teweerabira era okutufollowinga ku channel zaffe ez'enjawulo nga Facebook, the page is Lubowa Traditional Healers Association, ku Twitter era kyekimu LUTHA @LUTHA-UGI, ku Instagram @LUTHA-UGI6420 ne website yaffe lutha.org yewali information omuntu gye yali wadde yeetaaga mu Simbalaala. Okuzzaako mu kinyaanyimbe katono nnyo nga ngenda okubanjulira omukulembeze waffe omulungi Consultant Mwange Hassan kubanga akadde katwala kantindiggwa. Ngenda kuddayo katono nnyo njogere ku bintu bye njogeddeko mu lulimi ate olunyaanyimbe. One may ask him or herself about the introductory video that we've all seen. One may ask him or herself where to find that video, but you can get that video at our page, that is YouTube page or YouTube channel at LUTHA 2006. You can also find us on very many platforms of media. We have Twitter, you can go there and follow us so as you get the services as we offer them traditionally and spiritually. Our Twitter handle is @LUTHA-UGI. Our Instagram is @LUTHA-UGI6420. And you can visit us on the website where you can get more and concrete information about traditional spiritual healing and about Traditional Healers Association. Our website page is lutha.org. So within just an eyesight, I'm going to introduce to you our beloved consultant and a man of King Mwange Hassan, and I am going to act as his translator in this presentation. Kakati munzikirize ngenda banjulira omulungi waffe director wa Lubowa Traditional Healers Association Consultant Mwange Hassan ajje abeeko ensonga za miringula ku topiki yaffe egamba nti enkulaakulana mu buwangwa n'ennono ereeseewo enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Era ngenda kukola nga omutapusi we olwaleero eri abatategeera lulimi Luganda yenna naye nga yantegedde Oluzungu era yali agadde okutweyungako.
So mubanjulira obudde buno kamubaleetere ajje abeeko kyatuwa mbusimbalala neeyanziza nnyo. Yeah. Oh, yeah. Nga nesimye nnyo okubalabako. Yeah, I'm happy having seen you today. Neeyanza nnyo my interpreter, omutapisi wange neeyanziza nnyo. Thank you very much, my interpreter. Thank you. Ate ng'era okozenga speaker mu lukuŋŋaana lwaffe luno. And yet you've acted as today in this presentation. Ate ng'era oli General Secretary wa LUTHA. And you are the General Secretary of Lubowa Traditional Healers Association, LUTHA. Abalungi ab'emikwano. Well, dear friends. Nyumirwa nnyo ebigambo byange okwogera naye nze mpisa nnyo messages zange mu nnyimba. Yeah, I really want to always say out my words, but I always want to convey my message always through songs. Ndikuba wayo akayimba ako awo we bujjira. I'll give you a song as time goes on. Naye njagala okwebaza ennyo nnyini ddala abakulembeze bonna aba LUTHA. But I would like to thank very much the top committee of LUTHA. Abakulembeze ba Lubowa Traditional Healers Association LUTHA mukoze nnyo okuba nti tulabika okuba nti research ono tasobola mukola bw'omu wabula oteekwa kumukola nga You are the leaders of the committee of LUTHA. Thank you very much because you've done a wonderful job in creating and researching about very many things concerning this topic. No, one cannot really do this work alone, so we need company. Ate era njagala okwebaza ennyo abantu abatufollowing oba abatugoberera ku mikutu gyaffe gyonna nga secretary waffe bw'agyogeddeko. And I would like to thank all people who follow us on our media handles, like our secretary or speaker conveyed the message before. Yeah, naye nga tera njagala nnyo okwebaza nnyo mikwano mu Germany aba institute ya German mukola nnyo kyamaanyi bane emikwano mwebale nnyo mwebalire ddala. And I would like to thank all my friends from Germany, especially the Institute for Guns Medicines. Yeah, like that. It is like that you people have really done well. You've done wonderful work towards traditional spiritual healing. Yeah, olwaleero tugenda kwogera butereevu nga twogera ku enkulaakulana mu buwangwa n'ennono ereeseewo enkyukakyuka mu mbeera z'obudde. Kyekyali ekibuuzo. Yeah, today we are going to go direct to our left question that everyone who have been visiting our pages have been seeing, that has globalization of culture and norms impacted climate change? Tulina akayimba kaffe akali emabega omukagamba nti ennyanja y'ekalale tebulwa jjengo. Much you would view yourself as living a good life in this world. There are challenges that you might be facing that of course you might not be recognized. Let's go straight. Ekisookerwako ddala twagala okwebaza abakulembeze bonna byotya. Yeah. Ntambula ekigambo ku kigambo ky'oba onnyonnyola. Yes. Okay. So he was trying to idea. As LUTHA, as we the LUTHA, we want to bring ourselves out. Yeah, we want to world top leaders. Solve the problem of climate change. Science. And we would like to thank very much all the scientists. Ababanga balina kyebawa ensi nga bagiraga nti enkyukakyuka y'obudde ezo tuleetera ebizibu mu maaso eyo. Yeah, who have come out straight to show that change in climate will bring us chaos in the future. Abantu bangi mitenda kyebaza.
Yeah, there are very many categories of people that you are going to thank. Naye tujja kukomaawo. Yeah, but Ekituufu kiri nti embeera y'obudde etaamye. the truth is, climate has really been disbusted. Naye tusooke twebuuze embeera eno evudde ku kyo okuba nti etutaamira. But let us ask ourselves, why do you think climate would change in a negative way like we may think? Katuwe ku ndowooza yaffe nga LUTHA. Let us give our view as LUTHA. Tugenze okukitunuulira nga abantu basudde nnyo obuwangwa. Looking through it, we've seen it that very many people abandoned or have abandoned their culture and norms. Amayengo mu bbanga awo galina entambula gye gatambulamu ffe omuntu owa bulijjo yotusobola kutegeera. Yeah, waves in the sky have a different movement that the normal people cannot really imagine or understand. Ng'okujja okutegeerekeka bannaffe bannassaayansi. Yeah, apart from the scientists who can really interpret the movement of waves in the sky nga beeyambisa ebyuma using the machines. Ate ffe mu bunnansi bwaffe kyasangwawo ffe tweyambisa ebyuma byaffe baabanga bajjajja baffe. But we who are dealing with traditionalism, it was really found, or it was indigenous, that our grand ancestors used to be or to get the information from the great spirits or ancestors. Abantu beerabidde. That people now have forgotten. Mikwano gyange abali ku mukutu guno ku YouTube kuno n'emikutu gyaffe emirala gyonna egijja okubuna amaloboozi gano. Dear friends who are viewing us live on our channel and those who will view us on other channels. Tabadde LUTHA tukola okunoonyereza kwaffe. Yeah, as LUTHA, we were doing our research. Twasanze President Joe Biden. We found President Joe Biden. President Joe Biden ye agamba bw'ati ku nkyukakyuka y'obudde oba ku climate change. President Joe Biden is saying this about climate change. Kambaye bulungi ebigambo bye nga mbibasomera. Let me give you a clear his words while reading them. Kamala okubikebera wano mbirabe mu kanoti kange. Let me check them on my note. Kamala okukalaba mutapisi wange akantu kange kaliwa. Kano nga kali mu lulimi njagala kali mu lulimi olunywanyi. Bategeka conference gye bayita COP 2026. Yeah, and see that countries organized conference of parties that is named as COP 26. Ebigambo bino bigamba bwe biti njagala kubibasomera wano mu kagundi kange. President Joe Biden announced a new plan to conserve global forests. Global forests include Amazon, found in Brazil, Peru, Venezuela, etc. My interpreter, please change it. President Joe Biden yalangirira enteekateeka mu bibira by'ensi tulinamu Amazon ekisangibwa mu nsi nga Brazil, Peru, Venezuela awamu n'ensi endala. Abakulembeze obalaba nabo bali mu kusattira olw'enkyukakyuka y'obudde. Really challenged by the climate change. Kubanga nabo balina obunkenke. Because they are also on tenterhooks. Nti twabalonda naye be balina okutulabira ewala. Yeah, that we chose them, but they must be our foreseers. Kati olukuŋŋaana ng'olwo lulimu abakulembeze weebuuze nti kaakati omukulembeze bw'aba akuwadde ebyo ebigambo ng'akugamba bw'atyo nti balabike nti bakuuma ebibira naye yakikuwadde awo bw'atyo ndowooza ŋŋenze nnyo.
So you may ask yourself that leaders have given what they have to do, but what the leaders have given you to do, have they done? naye takutegeeza kukuuma bibira biri byokka ebinene bigaggadde oba ebibira byemmenyeeko nganze wano wenkomye kubanga sirese kwogera kwe kwonna wabula ndeeseeko akatono ng'okubalaga. They do not only tell you to conserve only the global forests that have been mentioned. Wabula atutegeeza n'okukuuma obubira obwaffe obwasangwawo obwalinga obw'empewo zaffe. But he is telling you to conserve also the small forests that used to conserve our grand ancestors or spirits. Nti obubira obwo bwonna bwe tujja tubukuuma tulabika nga tuyinza ye mu ndowooza ye wano ku Kyendaba atugamba tukuume ebibira ebyo biddewo, ebyatemwa biddewo, ebiriwo twongere okubikuuma tusobole okuba nti twetaasa embeera egenda okutuddako eteri nnungi. So he says that we must conserve the small forests that used to obtain our great spirits in the better conditions. So he is calling us upon to really fight against the devastation of these small forests before encountering the global forest, as he mentioned. Abakulembeze awo nno nange ne bakubira omulanga mikwano gyange. So I also call upon all leaders nti bwe muba mukirabye nti bwe kityo muyambe ali wansi ddala nga muyita mu bitongole. If you've seen it that way, you should help the lower leaders to help them pass their voice through organizations. Oluvannyuma lw'okuba nti mubayamba nga mubateekamu amafuta kiyinza oba oli awo okutuvuga kitutwale mu maaso. Helping or driving them forward, giving them what is needed to, to make people know or to teach these people about the changes that are impacting us on climate. Kuba abantu bagenda babuuza nga mmwe abakulembeze. Because people are going to ask you as leaders. Nti ensi etabanguse naye mwatuyamba ki mu kaseera kammwe mwakolawo ki? That the globe is challenged. What did you do in your era? Ate era n'enkubira omulanga kino ndowooza nja kusaba abakulembeze ba LUTHA nga balina bye bateekateeka mu mbeera zonna batuweewo akatundu akatono ennyo b'eddakiika ntono nnyo okuba nga twogera ku kye bayita climate change. And I call upon the top committee of the World Traditional Healers Association that they must find a small time together so as we can talk about topics about climate change. Twalina mu nsi yonna bajjajjaffe baali bayina omusingi gwe baabanga ogukwatagana n'obuwangwa mu buli kitundu n'ennono zaakyo. We had in the whole world that our great grand ancestors used or made a foundation that all the areas used or is still moving on now. The foundation that our great grand ancestors made is the one that is still driving us now. Naye ekizibu kizze. But problem has risen. Tuyina kye bayita technology. Oba mu lulimi Oluganda mwana tunondooza nze nakigandawaza oba mu lulimi Oluganda technology tuyinza kukiyita ntya? Technology tuyinza kiyita tutya? Ndowooza kisigalayo bwe kityo. Yeah, we have something called technology. Ne wabaawo ekigambo kye bayita modernity. Interpreter wange nyamba. And there is a word called modernity oba embeera enkyukakyuka y'embeera mu
mu kugezaako okulaakulana oba ennungi. Enkulaakulana eyo bw'egasseemu tekinologiya. So when modernity has mixed with technology, etandise okulwanagana n'enteekateeka ezaali ez'abajjajjaffe emabega. has begun to fight against the foundations of our great grand ancestors. Kye tuleka kyeki. What are we leaving behind? Siraba kye tuleka. We are leaving nothing behind. Tekinologiya tumwetaaga. We really need technology. Modernity tumwetaaga. And we need modernity. Naye mbasaba abakulembeze abali ku mukutu guno abalina ebitongole eby'obwannannyini n'ebya gavumenti. I call upon you all leaders on this channel who have or who run organizations. Nti tuveeyo ffenna twesowoleyo tusomese abantu bagenda kutambuza batya omulembe modernity twakigambye tutya? Enkyukakyuka y'embeera y'abantu mu bulungi. Enkyukakyuka eyezze mu mbeera y'abantu mu bulungi eddeyo ateekwanagane n'embeera ey'omulembe ogwali ogw'abajjajjaffe emabega bijja kuwooma nnyo. So I call upon all the leaders of the type of organizations to begin planning about how to teach people on how to match modernity with the indigenous living. When we mix those two, life will be of a heavy part to us. It will be great to us. Naye singa tusuulako ekimu baganda bange tuli mu katyabaga. But when we lose one, we are in a challenge, dear brothers and sisters. Nandisabye abantu abalina obusobozi ng'abakulembeze nga kati bw'owulidde omukulu nga bali mu lukuŋŋaana olwo lwe bayise COP26. I would like to call upon all people who are able, who have the ability, like those who start in Conference of Parties, COP26. Okwesowolayo muyambe ku bitongole ebiri wansi ebiri loko oba omukubezi wange ajja omutapisi wange ajja kukyongera okukinkyusiza nti biri loko mpaka okutuukira ddala ku bitongole ebiri waggulu byongere okuvaayo okusomesa abantu akatyabaga n'akanyamberege ke twolekedde mu nkyukakyuka y'obudde. That these leaders must come out to support the local associations or organizations to tackle a challenge through teachings of climate change. Baganda bange buli kye tukozesa kyonna kya bulabe. Dear brothers and sisters, everything we use is actually coming out as a negative impact. Bw'ogenda okutunuulira mu kunoonyereza LUTHA kwe tukoze, when you look in the research that LUTHA has done, gakoze kyamaanyi nnyo okuba nga gasaasaanya oba gatabula amayengo mu bbanga oba enkyukakyuka y'obudde. Stories have done a great deal in destabilizing the waves in the skies. Bw'ogenda nti amazzi gano gennyini agali wansi zowandirabye ennyanja abantu abakulembeze abatwala factories ezo batega buterevu kutu gitwala amazzi ago kazambi oyo kugenda buterevu mu nnyanja enja ne tufuukira ekizibu. To the section of water, when you look through the lakes, all the leaders who own industries just made pipes that direct used water or wasted water and the mixture directly to the lakes. So nga wandibaddewo enkola esobola okuba nti basobola okusima buli factory ng'eyina ekinnya mwesobola okusimira amazzi ago ne gettaka mu butonde bwaffe likenenula era kasengejja akasobola okukenenula amazzi ago ne gatuuka mu nnyanja ate nga
malungi. Yeah, but there will be a gathered idea that these factories must dig a hole where the wasted water goes before being excreted to go back to the lake. Soil can excrete these wasted waters, and then water goes freshly to the lakes instead of directly depositing the wasted waters in the lakes. Kubanga bw'ojja okitunuulira olaba nti factory tuzeetaaga. Because when you look at it, you may find that we need factories. Kubanga amakolero ensi yonna ekula oluvannyuma lw'okubanga erina amakolero. Because factories, every country develops from being with. Naye ate nga bwe tunaaba tetuzikozesezza bulungi nazo zennyini zigenda kutuviiramu ate obutwa ate zitufuukire za bulabe mu nsi mu biseera gye bijja. Yeah, but when we misuse these factories, they might again act as something that is going to cause trouble in the near future. Oyinza okukijjayo okunoonyereza ku Lubwa Traditional Healers Association. You may review it that as Lubwa Traditional Healers Association, we have researched. Ennyonyi nkakasa bulungi nti mugenda yandyagadde ennyonyi okugirinnyako kubanga eyanguya ebintu mu ntambula. That an aeroplane, everyone would admire to board an aeroplane because it eases transportation. Naye njagala nkulage nti ennyonyi omukka ogugivaamu amayengo ago mu bbanga omwo ate gakola ga bulabe. But I want to show you that the waves in the sky are destabilized by the fumes that the aeroplane produces. Ekyanditubeeredde eky'omulamu ennyo okusigaza ebibira byaffe, ennyanja zaffe, awamu n'emigga ng'ate bya buvunaanyizibwa. Yeah, that would bring a clear message that our beloved lakes, forests, and rivers remain of great importance to us. Ne zisobola okuba nga tezikenenula obutwa ate zibunuune. Kubanga so as they detach the poison that are produced by the mentioned industries and the aeroplanes. Wuliriza Prime Minister w'e Bungereza. Listen to the Prime Minister of UK. Bonna nno bali ku bunkenke. They are all on tenterhooks. Abakulembeze bali ku bunkenke. All those leaders are on tenterhooks. Simannamanya oba ate abakulembeze b'ennono mwe mwogera ki oba muvaayo ddi? I wonder how and when the traditional top leaders are talking about this. Kubanga ffe LUTHA kati tumaze okwesowolayo. Because we as LUTHA have come out. Abakulembeze abalala mugamba ki? What are other leaders in traditionalism saying? Kubanga mu buli ngeri yonna abakulembeze bonna buli muntu yenna ali mu kusattira yeebuuza kikyazzaako yeebuuza akola atya kati awo weewo. So everyone is challenged, asking him or herself what to do next. So we are in the saga. Kubanga kati ojja n'otunula gw'omugolaba omukka gw'ennyonyi gutawaanya amayengo awo wonna awo. Because you may look at it that the fumes that are produced by aeroplanes disturb air in the sky. Ogenda okuvaamu ng'empewo si nnungi nga tossa bubi. Yeah, when you board out a plane, you may find that you do not breathe well. Leka tugende ku Prime Minister w'e Bungereza UK. Let us go to the Prime Minister of United Kingdom. Naye mujjukire bino mbibabuulira nti byali mu lukuŋŋaana olwa 2026 bwe bayita COP. But remember, I'm telling you all this, but it was all gathered from the Conference of Parties, COP26. Yagamba bw'ati. He is saying like this. Prime Minister Boris Johnson, UK, we can't deal with the devastating loss of habits and species without tackling climate change
and we deal with climate change without protecting our natural environment and protecting the rights of indigenous people who are its stewards. Prime Minister Boris Johnson ow'e Bungereza agamba nti tetusobola kukolagana na kufa kwa nneeyisa awamu n'ebintu ebiri mu nsi nga tetukutte ku kizibu kya nkyukakyuka ya mbeera ya budde ate era tetusobola na kukola ku nkyukakyuka ya mbeera ya budde nga tetukuumye butonde na kukuuma eddembe ly'abantu bannansangwa ababadde mu butonde nga babukuuma n'okubuwuliriramu. Omukulembeze oyo ebigambo ebiri smart tebyetaaga kuddwamu. Yeah, the words of the Prime Minister of UK, Boris Johnson, were very clear and they do not need any additions. Naye okiraba bulungi nti singa abakulembeze bonna bavaayo ne batandika okunnyonnyola ensi nga bagiraga kuba gosooka weebuze nti omukulembeze wo ye ayogera ki ku climate change. Yeah, but you may find out that if all leaders would come out, because first ask yourself, what is your top leader talking about climate change? Kubanga abakulembeze bonna twandikubye omulanga. Because all leaders would call upon baveeyo bakwatagane. Would call upon all people to collaborate tusobole okulwanyisa ekizibu kye tulina. So as we fight against the problem we have. Members kambabuulire kino. Members, let me tell you this, Bantu, let me tell you this. Abasawo b'ekinnansi basisinkana abantu bayitirivu nnyo ate emitendera egy'enjawulo. Traditional healers meet a lot of people and in different categories. Naye abasawo b'ekinnansi abantu tebabategeera basobola batya okubeeyambisa. Abakulembeze mukyali banafu nnyo okulaba mweyambisa mutya abasawo b'ekinnansi. But people do not know how to utilize the traditional healers. Leaders are still weak on how they can utilize the presence of traditional healers or traditional spiritual healers around the world. Ate nga abasawo ab'ekinnansi oba enkola ey'ekinnansi eri buli wamu mu buli nsi yonna mulimu abantu abatambula n'ennono. And yet traditional healing or traditional spiritual healing is existing in every part of the world. There are people in every part of the world that are dealing with traditionalism. Okuva edda nedda mu bajjajja baffe, in the antiquity, bajjajjaffe baayinanga enkola. Our great-grand ancestors had something or had a working mode. Nti buli ekiremerera baddangayo ne beebuuza mu bantu abaasookawo giyita emizimu. That they would ask the people, or they would pass through the people or existing people called apparition. Kyokka ekizibu ekiriwo mukimanyi. But the problem is, do you know it? Waliwo oba nandibuyise obukuubagano oba obutategeeragana bulungi. Bannasayansi teba bulungi mirimu gy'abasawo ba kinnansi oba tebategeera bulungi bannansi be batya. Yeah, there are some misunderstandings that scientists do not really understand all the working mode of traditional healers or traditional spiritual healers. Awo nno nkubira omulanga ebitongole by'obunnansi ebitwala obunnansi. Hence, I call upon all the organizations that lead traditional spiritual healing. Omwo nga mulimu ekitongole ekitajja kunnenya nga nkyogeddeko, LUTHA Traditional Healers Association, LUTHA. Yeah, from those organizations, there is an organization that I cannot fear talking about, called the LUTHA Traditional Healers Association. N'ekitongole Institute eya mikwano gyange mu Germany. And another organization in Germany, that is the Institute for Ganza Medicines. He said that word disturbs him
in pronunciation. Institute etayinza kuŋŋaana tenyinaako mutawaana kugyogerako. That institute has no problem of me talking about it. So kye tujja okukola mmwe abakulembeze mbakubira omulanga ebyo ebitongole ebibiri n'ebirala bingi nnyo 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 naye lwakuba nti njagadde kwogerako ekyo. No, Rachel, what we shall do, we call upon all leaders and the leaders of the organization, even though I have mentioned at least a little bit of leaders from organizations. Okuba nti muteekawo mu buli budde ebigambo byammwe nga mubinoonyeza abakulembeze, okuba nti abakulembeze mubamatiza oba mubakakasa biki bye tukola. That you would put in place, or you would consider giving out concrete information about traditional healers, that their work is of great sound to the people. Ate era n'ekirala mmwe mwennyini abakulembeze mu ebyo ebitongole bye mmenyeeko munoonye enkola nga muli wamu n'abakulembeze era abafuga ensi. And another thing about the leaders of the mentioned organizations, you should find ways on how to okuziyiza oba okutangira akanyamberega akayinza okuva mu climate change. Yeah, on how to cope or curb or fence the challenges that would come from climate change. Singa tukola ekyo tujja kuba tuli ku mulamu era n'abazzukulu baffe bajja kusigala nga batwenyumiririzaamu. If we do that, our future generation would be delighted in us. Manyi njagala okubuuza omukulu, bayinza okuba nga waliwo abantu abo bye batubuuzaako. Omukulu ali mu byuma, njagala okutunulako awo ndabe. I know there might be some questions being asked while we are talking. Tetubaddeeko na nkyukakyuka yonna, tekubadde na kibuuzo. But we don't have any question raised. Manyi nti abantu bangi ebintu bino situbitegeera. I know that very many people do not understand this. Temutegeera era tetunnategeera kanyamberege kaliwo mu nkyukakyuka ya budde. You do not understand the challenge or the challenges of climatic change. Abakulembeze n'okuviira ddala kumpi ku mukulembeze asooka mpaka omukulembeze wa waggulu. All leaders, straight from the local leaders to the top leaders. Kyandibadde kirungi nnyo okubeera nti tusobola okuba nga tusomesa abantu abatusemberedde. Really great that we can teach the people around us. Okuba nga tubalaga obuzibu obuli mu nkyukakyuka y'obudde. Showing them the negative impacts of climatic changes. Mukimanyi bulungi nti ku ssaawa eno emisota miralu. Do you know very well that at this moment it's running under cycle? Olw'okuba nti ebifo byonna mwe gyalinganga gitambulira bisaanyiziddwawo. Just because almost all the areas that are used to cater for these snakes are now devastated. Mukimanyi nti enkulaakulana ekontanye kati n'obuwangwa. Do you know that globalization has contradicted with culture and norms? Kubanga abantu bagoba enkulaakulana nga banoonya ssente. Because people chase globalization or development looking for money. Ne beerabira okudda wako okusomesa abaana baabwe obulungi obuli mu bisangwawo. Forgetting to teach their potencies of the things surrounding as well as LUTHA. Tuli mu kutema mpenda okulaba bino ebintu tugenda bikwata tutya. But we are looking for many ways on how we can handle these issues. Kubanga ekiyinza okujja mu maaso tekigenda kumanya ani ono yalinganga ayagala nnyo obuwangwa, ono yalinganga tabwagala, ono yalinganga abuvumirira, ono yalinganga akola ebintu ebifaanana bwe bityo. Buli omu kigenda mumukwata. Because what might come in the future
will don't know whether someone fought for traditionalism or fought against traditionalism. Everyone will be touched. Oyinza okukiraba enzizi z'obuwangwa bwaffe zaasaanawo. You may find it that our traditional rivers are now devastated. Ensozi ezaalinga ez'obuwangwa zaasaanawo. The hills that used to be of the norms are now devastated. Ye menye kindeke ki. And so forth and so forth. Ebintu byonna ebisinga obungi byongedde okusaanawo. Very many things have now continued to get devastated. Naye kye tulina okukola, but what we should do, twongere okusomesa abantu baffe abatusemberedde. Let's continue teaching people around us. Bategeere obulabe obuli mu kusuula obuwangwa bwaffe nti mwe muvudde akanyambere g'akamaanyi. So as they get to understand that them ignoring their culture norms is the source of what is challenging us now. Kubanga waliwo ebintu bingi nnyo ebizze nga bitusoomooza. Because there are very many things that have been coming up as challenges. Nti enzizi ezo bwendo zitunuulira twetaaga enzizi enzimbe. That when you look at wells, we need well-constructed rivers or channels. Naye kati ku kaseera kano osooka ne weebuuza nti ebyewalula oba empewo ezitambulira mu byewalula zinywera wa? But you may ask yourself that spirits that move in the images of, where do they drink from? Aho nno nze wenkubira omulanga. There and then I call upon nti katusooke tuwumbewumbe tusooke twetunuulire LUTHA ki ekiddako. That let us make a conclusion as LUTHA. What would be the next step? LUTHA tejja kuba n'amaanyi nga gwayogera oba tutunuulidde nga toli naffe. LUTHA will be powerless when our viewers are not with us. Abakulembeze bali bemmenyeeko waggulu bembawaddeko tebagenda kuba n'amaanyi nga gwayogera oba tutunuulira toli nabo. Yeah, the top leaders I have been mentioning about in our conversation will be powerless when you who is speaking is not with them. Kitegeeza tunoge eddagala nga naye ffenna tuli bumu. That means we must find solution when we are together. Abakulembeze ffenna tukwatagane n'ebitongole ebirala ebyenjawulo tulwanyise enkyukakyuka y'obudde egenda okujja kuba si nnungi. Abaganda baga nti omulanzi taba mussi. Yeah, all leaders should collaborate to fight against the challenge we are facing. The Baganda say, omulanzi taba mussi, that a foreseer or a prophet is not. Funyeewo kibuuzo. Yeah, I think we have not gotten any questions. Manyi bijja kujja. I know they will come. Ate manyi ebyogeddwa mujja byagala lwampaka. And I know what has been discussed about. You will love them by force. Kubanga kino buli muntu yenna kimuliiramu Salumanya ne Naalumanya. Because this touches everyone, the one who knew and the one who did know. Fenga LUTHA twasazeewo. We as LUTHA decided okwongera okunoonya ebitongole ebirala. To look for other organizations nga bitambulira mu bunnansi that are move hand in hand with the traditional spiritualism n'ebitongole ebirala ebitali bya bunnansi and other organizations that are not dealing with traditional spiritualism. Tubinnyonnyole. Yeah. Singa tunaaba tuli wamu. We shall get solution when we move together. Kaki nno awo kendaba
nandibawaddeyo akayimba kamala okulaba eddakiika zennyinawo obudde buubwo nno bungobye. That time is against us. I have something like 2 minutes nga nkyali wano when I'm still live. Waliwo akayimba akatera okunnyumira akagamba nti abanga atakubirire taliire namwamira omusajja marungu ng'ayiga namwamira atakubirire taliire namwamira omusajja marungu ng'ayiga. Song that I always love. I'm going to give the clear meaning of the song I've just sung for you. Nti omuntu yenna ataasagula kugamba omuntu wonooba tokubiridde ensolo tojja kulya. That everyone or a hunter who cannot explore an animal or discover an animal, togenda kulya. You can never eat. Ffenna tukubirire eno eringa ensolo eyayingidde eri mu lutimba naye ate nga jjukira nti enkyukakyuka y'obudde tezze lwaleero ezze ebeerawo ng'ejja ekula mpola mpola naye ate kati weeri Abaganda bagamba nti ekizimba kisambye eddagala. Yeah, the clear point is that the climate change is the problem now. So let everyone collaborate with each other. Kyava bakugamba nti ataakubirire taliire. That is why they tell you that if you don't discover, you can never eat. Obudde bwongobye ne nsaba okubeebaza bakama bange mwenna abatuwuliriza n'abanaawuliriza audio eno. Time is against you, but I would like to thank all of you who are viewing this audio and those who will view this video. Kubanga bwo obudde essaawa yonna tebubeera ku ssaawa ya ku ludda lwaffe. Because always time is against us. Mwebale nnyo mikwano gyange, mwebale dda, sijja kubamenya omu ku omu. Thank you very much, all dear friends. I want to mention anyone in particular. Okujjako okumenya abalutha ne mbaga nti mwebale nnyo mwebale ddala olwa research oyo omungi gwe mukozi. But I would mention the LUTHA, I'll mention about the LUTHA committee that thank you very much for the research carried out. Mwongere okugenda mu maaso ne. Yeah, tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala naffe abasobodde I thank everyone who have been with us and those who will listen to us. I thank you very much. I thank you a bunch that following our information will lead to a great light in our future, because we are dealing directly from spiritualism. Like our consultant said, if bulijjo gye tuddukanya tetusobolera ko ddala kutwala nsi yaffe maaso, n'olwekyo tumweyanzira consultant Mwonge Hassan ebigambo eby'amagezi ebijjudde okuyiga bwe bityo. Yeah, I like to thank our consultant about giving us a clear message on how to conserve nature but through traditional tourism. Thank you very much. Thanks a bunch. Mwebalire nnyo, mwebalire ddala. Bye bye.